شعر من أناب وتوكل عليه يهيم وأشهد سيدنا محمد عبده ورسوله مصطفاه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما زال طائر وحب نسيم. أما بعد عباد الله، واعلموا أن التقوى كلمة وجيزة جامعة لكل خير مثل الأمر واجتناب النواهي ومراقبته في السر وعلانيته. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذ الحياء في شعر الأنبياء الأولى كان ممدوحا ومأمورا به لم تحصى إلى في شرع. قال الشاعر: إلا تمتاش عاقبة الأمور ولم تستاء فاصنع ما تشاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الأيام. قال تعالى: فسألوا ما شئتم. قال بعض السلف لابنه: يا بني إذا دعاك نفس الخبيثة إلى أمر كبير فرم بصرك إلى السماء واستعي بما فيها، وإن لم تفعل فرم بصرك إلى الأرض، وإلا تخاف من في الأرض في السماء فأعدل نفسك من البهائم. عباد الله، لا تشتغلوا بالتسويف والآمال، ولا تتبعوا الهوى والشهوات وهي خيال. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: أهو ما هب على الناس سنتان أو سنتين: طول العمل واتباع الهوى، وأن طول العمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يسد هذا الحق. ألا إن الدنيا قد ارتحل المدبرة والآخرة مقبلة، وكونوا من أبواب الآخرة لكل واحد منها بنون، وكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإذا اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال لقمان الحكيم يعظ الابن: يا بني إن الدنيا بال عميق قد غرق فيها كثير من الناس، فجعل سفينتك فيها تقوى الله. قال بعض الحكماء: إن لله عبادا فتنا ظل كدنا وفتنا، فلما نزلوا
علموا أنها لسل حي وتنا جعلوها لجة وتعصوا على الأعمال فيها سكنا. قال شيخ الإسلام صارت الأمان الدنيا أولها بكاء ووسطها أناء وآخرها فناء، والآخرة أولها لقاء ووسطها عطاء وآخرها بكاء. قال تعالى ومن تقي وأصل الحياة الدنيا فإن الجيب يلماوي ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنة يلماوي. muna gode ma Allah wanda yake bayan Allah nagari ya sa su hanya madaidaici. We thank Almighty Allah who has bestowed upon the believers the right way. Wani hanya ne madaidaici ne musulunci. Wani hanya ne madaidaici shi ne musulunci. The path to the right way is Islam. Allah haka musulmi ya ma komai. If Allah has made you a Muslim, then He has granted you everything. Wani bawan Allah kuwa na fari ima na kaza baba na kaza kabila na kaza ce a abin Islam la abali fasiwa idan sa wani kai ba auta mini baba na ne shi da musulunci. Your dad or your parents cannot guarantee you Islam. It is Allah who guides to Islam. Shi ne musulunci. And that is the right path to Islam. Musulman kuwa Allah ke ba wasu da zuciya mai kyau. Musulman Allah ke ba wasu da zuciya mai kyau. And within the Muslims, there are those Allah has also selected. Da zuciya shi Allah ke aiki da shi Allah ya bai da basuranka ko kamanninka zuciya Allah ke duba. And they were selected because of the purity of hearts. And Allah does not look at your deeds, but rather your hearts. Wasu Allah kashe zuciyar da samun Allah. Wasu Allah kashe zuciyar da samun Allah. Wasu Allah kashe zuciyar da samun Allah. Ba su Allah. There are those Allah have destroyed because their heart was impure. Wasu Allah ra zuciyar da bin Allah. And there are those Allah has left alive because of the purity of hearts. Sai ke tabbata ga Allah wanda ya mutu duka ya kashi ya tare shi. We thank Almighty Allah for He alone guides and He alone chooses those He loves and give them Islam. Wannan karar bawa Allah ne kawo wurin shi bazu Allah na zama dukake kashi a tare Allah bazu an tare ka sa kauta. Wani kan wuce ba. Someone came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an unbeliever, and he asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that if I'm dead and I'm turned into dust, will I be brought back to life? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told him that yes, you would be brought back to life and you will be punished for what you have committed. Mun shaida Allah guda ne bi da abokin tarayya mu koma ga Allah mun dogara ga Allah musulunci kenan. We bear witness that there's none worthy of worship except Allah, and that is Islam. Mun shaida Annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne. And we also bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger and prophet of Allah. Amma ya fi dukan bayi ya fi dukan manzanni. Ya fi dukan bayi ya fi dukan manzanni. And he is the best of the messengers and also the best of the prophets. Allah ya zabe shi kan dukan halitta. Allah chose him above all his creations. Annabi ne mai girma. And he is the most noble of all of them. Wanzu Allah cusu ne masu rashin na Allah ba. He was selected and chosen by Allah himself. Ba haka muna salati gare shi. We send sublime salutations upon Prophet Muhammad Har tashi alkiyama. till the day of judgment. Ba haka bayan Allah mai tsoro Allah. Oh, you believers, let's have purity of Allah. Ma'anar tsoron Allah kalba ne abinda Allah zai yi kamanta abinda Allah bai so ka bari. Being obedient to Allah is to follow what Allah has ordained you to follow and disassociate yourself from those things that Allah has asked you not to. Ka tabbara ka da Allah a cikin filin da koyinka. And wherever you are, whether in the opening or in closed doors, fear Allah. Yanzu Allah ya ce ba ya ga wani sahabi sa ya ce ya ga sahabi na Masudu mabibishin kalmar da yake annaba bayan Allah sun rike wani annabawan su ko ba ka jin kunya Allah ka ga dama. He said,
A companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was told by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that, "Oh, my companion, if you want to be loved by Allah, then live within this world as if Allah is with you wherever you are, whether in the opening or indoors." wannan kalma na su da kuje kunyan Allah tun fila zan tuka annabawa haka shari'a ma akwai shi. And of this characteristic of a believer, till the time of the Prophet, till this day, there are people with such purity of heart. wani malami na cewa idan baka tsoron karkun lamarinka baka jin kunyan Allah ya bi daga dama. There was one of our noble scholars who said, if you are disobedient of Allah and you do not fear the wrath of Allah, then act upon whatever your whims direct you to. Rantsuwa ce rayuwa ba alheri, duniya ba alheri, bari lahira idan ba kunya. Ba wani rantsuwa ce rayuwa ba alheri, duniya ba alheri, ba kunya. And he said again, he swore that in this life, whenever you have impurity of heart, then there's nothing of good of this world that you accomplish. Likewise in the hereafter. Wani bawan Allah ana ga ba dan sha sai kai dana ka gane ko in kana so kai mugun aiki wanda ya kece ta bashira gaba sama da inda Allah ke da sama ma baka da ke sama in ba ji kunya Allah ba ko ma kasa ma baka da kasa su ka ba su abubuwa daban da kasa ba ji kunya Allah ba to kai dabba ne. He said, one of our scholars said to his son, "Oh my son, wherever you want to commit a sin, take your eye up the sky, look within the galaxies, you will see the greatness of Allah, and that alone will put you away from committing that sin. If that is not enough for you, then descend your sight towards the earth and look around you. You will see the majestic creation of Allah within the earth. And if you do not fear Allah, then there's none you will fear." Domin daba ma ko da mai karnanta ne mana zaki da musa kura maciji idan kana renon shi kai ke renon shi ya saba da kai sai ka dawo shi ga bai ma komi. And he said that it is with even wild animals. When you tame them and you play with them and you take care of them, they draw closer to you, although they are wild animals. Wani Allah ne ke hali kai ba kowa ba mafi kyautuwa kuda da Allah. Such as is Allah, He can do everything to us, but whoever of us fears Him and have purity of heart, Allah, although He is the mighty, He is everything supreme, He will get closer to you as that person draws closer to his animal. Yare ne ka tun cikin ciki ka fito shekaru kaza komai yayi maka mafi kyautuwa ka ce Allah guda ne ka mai bauta. Indeed, Allah is the one who created you, gave you nurturing through your parents, and He deserves for you to worship Him one and alone. Man na ce muna kan mu shagala ka gobe na yi a'a lokaci yau shi na gobe ya wuce gobe ka san baka sani ba na wasu wani ne. And again, we are being warned not to procrastinate any act that we need to engage in now. Let's engage in now and not let time pass by. And whenever we are about to also act upon any act, let's follow the Sharia and not our whims. And he said, indeed, this soul that we have, whenever the whisperer, which is Shaitan, whispers to you to commit any evil act, stand upon your faith, do not commit it. Because when you follow the whisperer within your heart, you will be rewarded by Allah, and that reward will be the torment of hell. Sayyidina Ali was reported to have said
ya ce abin da ke tsoro ga al'umma abu biyu ne, abin da ke tsoro ga jama'a abu biyu ne. He fears two things for mankind. Tsawon buri da mai son zuciya. And the first of it is procrastination. And the second of it is to follow one's desire. Son zuciya a gane ko yana mantar da kai lahira ne. When one follows his desire, it makes you forget the year after. Son buri kenan. And also procrastinating in life never makes you achieve what you want. Son zuciya kuma yana toshe ma hanyar kirki. And whenever you also follow your heart's desires, Ya ce musan duniya ba ya kare da shi. you would never ever accomplish what Allah has ordained for you. Lahira na zuwa. Lahira na zuwa. And let's be mindful, the year after is near. Duniya da shi. The year after is near as the world keeps on going. Lahira na zuwa. Let's be mindful, the year after is near. Ya ce mu zama jiyan lahira ba jiyan duniya ba. And let's be of those who prepare themselves well for the year after and not for this world. Mu yi aiki na Allah. And let's commit our act towards Allah's will. Yau da maka duniya aiki, gobe ba aiki sai hisabi. Ana maka aiki ba hisabi, gobe hisabi na ba Allah ke yi. And let's also note, this is where we need to act because the year after you will not have the opportunity to act. Duk wanda raki muna gaba zai zai ma, duk wanda raki muna gaba ɗansa ya kai ɗana a gane ko duniya ka guje shi. A gane ko duniya kogi ne mai zurfi da yawa sun shiga sun hallaka, kamar da jirgin ruwanka shi ne tsoro Allah. And as it was reported that Luqman admonished his son, that he said, "Oh my son, observe this world as a very big valley, and many of people within this valley have drowned. For you to be able to escape from drowning is for you to hold upon the road of Allah, and this road of Allah will serve as a ship for you to sail through." Bayan Allah na cewa Allah da bayi masu hankali sun sake duniya a ga suna tsoron fisinar duniya mace tsohuwa. And we also told that those of us who are people of reflection, they are those people who reflect and see that nothing of this earth will be forever, and they always prepare for what is everlasting and forever, and that is the year after. They act towards it. Sun dubi duniya ba ganin ruwa ba ne, sun mai da jirgin ruwa za su wuce wannan ruwan nan shi ne tsoron Allah. And they have been able to picturize the world as a sea, and for them to be successful is for them to onboard upon a ship, and that ship is the good deeds upon which you will always be acting upon. Wani na ce muna duniya ba farkon duniya kuka ne ka zo da shi. And we are told by our elders that whenever a baby is born, you start by crying. Kukan nan ka zarce da shi har zuwa lahira, kaga yanki. Kukan nan ka zarce da shi har zuwa lahira. And he said, for this crying you have been crying, continue thinking about the reason why you are crying till the end of the day you will leave this world. And also engage in deeds which will make that heart soften for you to cry towards Allah. Prophet Muhammad himself cried, and his companions also cried. Why? Because of the purity of heart. Sayyidina Umar yana yawo wata cikin dare daga wani gida ana karatun Qur'ani, sai na jin karatun Qur'ani nan da ba wannan ya kai a gane ko ina zaba da bika da wato malu min dafi ya kawo wani babu sai ku kwaye su ba. Sayyidina Umar. He said, Sayyidina Umar, may Allah be pleased with him, once was navigating through the city of Medina, and he met a man. The man was reciting, "Inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'."
that indeed the punishment of Allah is indeed verily assured, and there's none who will be able to make you escape that punishment. And he kept on crying when he heard this person reciting this portion of the Quran. And we were told that Sayyidina Umar, may Allah be pleased with him, for a month he was crying and contemplating upon this very verse that he heard someone reciting. And that is the way we need to apportion our heart today. And within the middle of our lives, we should also know that we would strive and struggle. And note, indeed, we will all strive and struggle, but towards what are you struggling? If you are struggling and striving for the cause of Allah, then you are blessed. But if it is for the opposite, then you are doomed. And at the end, you'll be judged in the sight of Allah. And indeed, if you have been able to accomplish your objective in life through lawful means by the Sharia, then you are of the victor. And if you have not, then your end is the hellfire. May Allah protect us. And unfortunately, if you have not ended up well in this earth, note that the hereafter is everlasting. watan rajab mai alfarma ne kwarai tun zamanin jahiliya in kana duba ciki ana amsa bayan Allah suna azumi tun farko wannan wata har zuwa ramadana amma kai ɗaya biyu ko da sadaka alheri zumun shahara kana addu'a kuma ko da kalma Allah na amsa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا أجرا ذرية قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤسرت قتل النفس ما قدمت وآخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فعدلك فأحسنك ما شاركك كلا بل تكذبون بالدين وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسرونها يوم الدين وما هو عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين وما أدرك ما يوم الدين يوم لا نفس شيء ولم يوم لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Inshallah, from the Mosque, our Father, the National Chief Imam, and his guests from all over Africa, the site, Nigeria, Senegal, we are going to join our Father. Okay. At our mother, our sister, 40 days dua, Hajia Riskatu, Dr. Ahmed Vanderpoel. We had a company here. We are grateful to this Verna company industry that contributed a lot of water for the National Mosque. We say thank you. May Allah bless them and reward them. We have our sister Kamara, who also brought in some drinks and some biscuits to share for the Ummah for 1 year anniversary of her mother death. So she wants the Chief Imam to pray for the mother and all Muslim Ummah. May Allah let everybody rest in peace. Amen. So inshallah, Allah yadda, our brother also, Sheikh Hassan Sis, Sheikh Alauddin is here with us, inshallah, with his brother Sharifi also with us here. Inshallah, in aka bar nan za mu tafi wurin addu'an ummanmu, yarwanmu da bakin da suka zo tare gaba daya daga Najeriya, Senegal duka mu je a yi mata addu'a. Allah ya jikanta, Allah ya sa ta huta. Za mu kai ma malam abin addu'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بما وارته الحقيقة المحمدية وبالحقيقة المحمدية وبسرها المكتوم وبسر سرها أن تأخذ بأيدينا وتوقفنا أبدا سرمدا بين يديك وقفة خالصة وتبسط علينا أرجية آلائك السوابغ وترزقنا معيتك الخاصة بالمتقين المحسنين وتفيد علينا بحور علومك وأسرارك وتفتح علينا بركات السماء والأرض وترقى علينا كل خرق يا من أظهر الجميل وستر القبيح آمين. وتكف عنا كل كف ضائمة وتسخر لنا جميع مملكتك بك وتحببنا إلى جميع خلقك وتحب إلينا صالحيهم آمين. وأن تنظر إلى أعمالنا وأحوالنا وحركاتنا وسكناتنا بعين الرضا والقبول آمين. وتحفنا بعنايتك وتكرمنا بالنظر إلى جمالك الذاتي القدسي آمين. وتعطينا الكلمة والتكوين آمين. وتجمع لنا جميع خيرات الدنيا والآخرة وتكفينا ما همنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من البعد بعد القرب آمين. ومن السلب بعد العطاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء آمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونعوذ بك من فقر الدنيا وعذاب الآخرة آمين. ونسألك أن تقبل علينا بوجهك الكريم آمين. اللهم احفظ دولتنا غانا وسائر بلاد المسلمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتح وصلاة الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.